Hello students, welcome to Simply Studies. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது exercise 3.9 graph. So first ஒரு சின்ன recap பண்ணிக்கலாம். Exercise 3.8ல வந்து உங்களுக்கு scaleனா என்ன, what is a Cartesian plane, what is x-axis, y-axis, x dash, y dash, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இப்போ இதை ஒரு குவிக் ரீகேப் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் அ ஸ்கேல்? The numbers on the x-axis and y-axis represent all possible data to be graphed. Scale is the distance between each square on the grid. ஸோ நீங்கள் கிராஃப் பார்த்துருக்கீங்க, அதில் வந்து கிரிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? வந்து ஒரு கிரிட் இருக்குது, ஒரு கிரிட்டுன்றது ஒரு ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ சி இப்போ நான் இதை 0ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போது இதுக்கப்புறம் 1 2 3 4 5ன்னு நம்பரிங் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா -1 கீழே -2 -3 -4 -5ன்னு நம்பரிங் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்பரிங் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு பாக்ஸோட அளவு வந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இட் இஸ் 1 சென்டிமீட்டர். ஸோ 1 சென்டிமீட்டரை நான் என்ன யூனிட்டாக எடுத்திருக்கேன்? 1 யூனிட் தான். ஏன் 1 யூனிட்னா சி 1க்கு அப்புறம் 2 தான் வருது. ஸோ 1ஓட நெக்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 2. ஸோ இஃப் ஐ ஆட் 1 to 1 only it becomes 2. 2க்கு 1 ஆட் பண்ணால் தான் 3 ஆகும், 3க்கு 1 ஆட் பண்ணால் தான் 4 ஆகும், 4க்கு 1 ஆட் பண்ணால் தான் 5 ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கேல். நீங்கள் எப்படி நம்பரிங் பண்ணுறீங்க? ஸோ இட் கேன் டிபெண்ட். இப்போ நம்ம 2 எடுத்தோம்னு நினைக்கா சி 2 + 2 will become 4, 4 + 2 will become 6, 6 + 2 will become 8, 8 + 2 will become 10. ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்பர் பண்ணலாம். அவங்க எப்படி கொஸ்டினில் கேட்குறாங்களோ that is how the scaling also will depend on. So that is called as scale. Now line parallel to x-axis and y-axis. In two-dimensional coordinate geometry, the coordinate plane is made up of two axes, namely x-axis and y-axis. ஸோ நம்ம இப்போ தான் கிராஃப் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து 2 ஆக்சிஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து x-axis and இன்னொன்று வந்து y-axis. So the horizontal line in the Cartesian plane is called x-axis. So horizontal na இப்படி ஒரு sleeping line. இந்த லைன் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? x-axis ன்னு சொல்லுவோம். The vertical line in the Cartesian plane is called as the y-axis. So vertical line என்றது standing line. So இந்த மாதிரி standing line வந்துச்சுன்னா it is called as the y-axis. Equation of a line parallel to x-axis. The equation of x-axis is y is equal to 0. So இதுதான் equation. Thus, the equation of line parallel to x-axis is given by the equation y is equal to k. So, k வந்து it can be a constant. So, constant na it can be any number. அதாவது 1 எடுத்தோம்னா அது 1 தான் இருக்கும், 5 எடுத்தா அது 5 தான் இருக்கும். Okay, so it is a constant value where k is a constant and it is the distance from the x-axis to the line y is equal to k. Constant. So, y வந்து நம்ம இப்போ 5 எடுத்தோம்னா x வந்து நம்ம 0ன்னு எடுத்தோம்னா நம்ம 0,5ன்னு போடுவோம். அடுத்தது எக்ஸை 1ன்னு எடுத்தோம்னா y will be 5 only. ஸோ அப்போது 1,5ன்னு plot பண்ணுவோம். அண்ட் எக்ஸை 2ன்னு எடுத்தோம்னாக்கா y will be constant 5 only. ஸோ it is 2,5. ஸோ இந்த கிராஃபில் இப்போ நம்ம வந்து 0 வந்து இஸ் த x-axis. ஸோ y-axis will be 5. ஸோ அப்போ இங்கே தான் plot பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ it is 0,5. அடுத்தது 1,5ன்னு plot பண்ணோம். ஸோ இட் இஸ் 1,5 அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 2,5ன்னு plot பண்ணோம். ஸோ 2,5. ஸோ அப்போ 3ன்னு எடுத்தோம்னு நினைக்க இங்கே வரும் 3,5. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த லைனை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுது? இட் இஸ் parallel இல்லையா? திஸ் லைன் இஸ் parallel to x-axis and it is the distance between this line and x-axis. கரெக்டா? ஸோ அதுதான் இங்கேயுமே அவங்க சொல்கிறாங்க. And it is the distance from the x-axis to the line y is equal to k. இப்போ same thing applies to y-axis also. Equation of a line parallel to y-axis wherein நம்ம இங்கே வந்து x is equal to 0ன்னு எடுக்கிறோம் equation படி. So x is equal to k. It can be a constant. It can be any value. So இப்போ அதுக்கும் நம்ம ஒரு example பார்த்துடலாம். Say for example x is 1, then my y is going to be 1. If x is 1, my y is going to be 2. If x is 1, my y is going to be 3. If x is 1, my y is going to be -1. If x is 1, my y is going to be -2. So, பாருங்க, ஒரு standing line form ஆகுது. And this line is parallel to y-axis. And this is the distance between y-axis and this line wherein x is equal to 1.
an important note to always remember. X is equals to 0 represents the y-axis. Y is equal to 0 represents the x-axis. Okay, so இப்போ நம்ம linear graphனா என்னன்னு பார்க்கலாம். So linear graph. Linear means straight and a graph is a diagram which shows a connection or relation between two or more quantities. So linear graph is a straight line or straight graph which is drawn on a plane connecting the points on x and y coordinates. So x coordinates, y coordinates ரெண்டுத்தையுமே கொடுத்துடுவாங்க. அதை நம்ம வந்து ஒரு கிராஃபில் வந்து பிளாட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு straight line or a straight graph கிடைக்கும். So that is what is called as a linear graph. It is denoted by an algebraic equation y is equal to x plus 2. Such an equation is called linear equation. So in the y is equal to x plus 2 is called as the linear equation. So linear equation use one or more variables where one variable is dependent on the other. So in the linear equations பொறுத்த வரைக்கும் we may use either one variable or we may also use two variables. ஒரு variable will 100% be dependent on the other variable. Say for example இப்போ இங்கே வந்து x and y தான் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா. So these are the two variables. So x will be dependent on y and y will be dependent on x. So அதுதான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் லிட்ரலி. Say for example நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்ஸியில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் நீங்கள் எவ்வளோ வந்து காசு கட்ட போகிறீங்கன்றது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இல்லையா. உங்களுக்கு வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்னால் காசு கம்மியாக வரும். இதே நீங்கள் வந்து ரொம்ப தூரமாக போகிறீங்கன்னா காசு அதிகமாக வரும். ஸோ இங்கே வந்து த இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இஸ் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, த டிபெண்ட் வேரியபிள் இஸ் த ஃபேர் தட் யூர் கோயிங் டு பே. Right? So this is the example for linear graph and dependent and independent variables. Graph of linear function in two variables. If the linear equations contain two variables x, y, then it is known as linear equation in two variables. To graph a linear equation, we need to have at least 2 points. So ஒரு graph வந்து equation வந்து graph பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு at least ஒரு 2 point இருக்கணும். அந்த points வந்து it can be positive, it can be negative and it can also be 0 as well.